எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஆனர் கிடைச்சிருங்க. அண்ணனுக்கு பத்மபூஷன் கிடைச்சிருக்கு. நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்கள் இவரோட தம்பியா? ஆமாங்க, அவர் என் அண்ணன் தான். அதே அண்ணன் பற்றி சொல்கிறேன்னு, ஸ்கூலில் ட்ராப் அவுட் பண்ணிவிட்டு மோட்டார் மெக்கானிக் வேலை பார்த்தாங்க 2-3 மாதமா. மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. எவ்வளோ திட்டு கிடைச்சிது பாரேன். இந்த முட்டால ஐஐடி படிச்சுட்டு யூஎஸ்ல எம்எஸ் படிச்சுட்டு கிரீன் கார்டு வாங்கிட்டு திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கான் ஸ்டார்ட் அப் பண்றதுக்கான். அது கூட இதுவா? You had a failed marriage அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல like okay move on. We have discussed baby names. Oh my god, okay. You're my life partner, I'm your life partner. Even use the expression, if I had a gun right now I would shoot myself. Oh my god. And I remember having a conversation with one of my 2 sisters-in-law. Think of her maturity and her parenting grace. I understood what maturity is. There was another time I felt really down. At that time, he broke up with me. I'll give one color and say, life parra. Life lo onnu ethniyo prachana irukunda. Something which is just pushing you forward to do this அப்படினா பிடிவாதம். இங்கிலீஷ்ல ஃபேன்சி வேர்ட் இருக்குங்க, perseverance. Adu be careful. ஒரு படம் டைட்டிலே வருது. And ஒரு கிளையண்ட் இருக்காங்க, எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஜி, உங்க அண்ணனுக்கு பத்மபூஷன் கிடைச்சிருக்கு, உங்களுக்கும் பத்மபூஷன் வரப்போகுது ஜி. எனக்கு பத்மபூஷன் வேண்டாம் ஜி. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் அஜித் குமார் நடிப்பில் விடாமுயற்சி பிப்ரவரி 6 முதல் உலகமெங்கும். பிரியாணின்னு நினைச்சா அது நம்ம தொப்பி வாப்பா பிரியாணி தான். வேர்ல்ட் கிளாஸ் டேஸ்ட், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுவையில் உன்னதமான பங்களிப்பு. ஹாய், திஸ் இஸ் தீபிகா ஃப்ரம் ரெட்னூல். இன்னைக்கு ரொம்ப நாளாக இவர்கிட்ட கேட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹாப்பி லைக் ஓகே ஃபைனலி யூ அக்ரீட் ஃபார் மை ஷோ அப்படின்ட்டு. ஒன்லி லவ் வித் தீபிகா வித் அனில் குமார் சார். ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? ஐம் வெரி வெல், தேங்க் யூ. ஜென்ரலாக லைஃப் புஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சில மோட்டிவேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருப்போம். உங்களை நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு புஷ் பண்ணுறதுக்கு லைக் வாட் இஸ் தட் ஒன் திங்? மேபி இட் குட் ஹவ் பீன் த ரிவ்யூஸ் ஆர் மேபி இட் குட் ஹவ் பீன் சம்படிஸ் ஸ்வீட் வேர்ட்ஸ் டு யூ ஆர் ஏதான ஒரு கிஃப்டோ இல்லை சம்திங் which is just pushing you forward to do this அப்படின்னா. ஓ, மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா? யா, பிடிவாதம். Yeah. So, Englishல fancy word இருக்குங்க, perseverance. Adu be careful. ஒரு படம் டைட்டிலே வருது. I was about to say, but yeah. Yeah. So, well, thank you for respecting, right? I've been clear. See, let this not be about somebody else who is so distinguished in my family. Yes. Asked you to resist the temptation of bringing something up, but I'm bringing it up voluntarily. Because it's like I won't say elephant in the room, that sounds negative. எங்க ஃபேமிலியில ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயம், ஒரு ஆனர் கிடைச்சிருங்க அண்ணனுக்கு. பீப்புள் நோ, there are many people, நிறைய பேருக்கு தெரியாது நீங்க இவரோட அண்ணனா தம்பியா? Then I say, ஆமாங்க, அவர் என் அண்ணன் தான். 2 அண்ணன் இருக்காங்க, அது தெரியுமா? அனு. கரெக்ட். சரி, உங்களுக்கு தெரியும். So I say that I keep it real. 2 அண்ணங்க இருக்காங்க. And of course it's of immense pride. It's a national honor. Right, it's a national honor, that such a high civilian honor, one of the highest civilian honors. And ஒரு client இருக்காங்க, very sweet. Congratulations ஜி, உங்க அண்ணனுக்கு பத்மபூஷன் கிடைச்சிருக்கு. We are so grateful for the support we are providing and finding a match for the daughter. People come for sons also, of course. உங்களுக்கும் ஒரு பத்மபூஷன் வரப்போகுது ஜி. Right? எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு. ரைட். and I responded. இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குங்க. I'm a lover of the written word. வேர்ட் பிளேன்னு ஒன்று இருக்கு, ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஒன்று, alliteration இருக்கு. So if many of the words in a sentence start with the same letter, கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடா இருக்கும், ஒரு நல்ல ஃப்ளோவா இருக்கும். லைஃப்ல முதல் வாட்டி தமிழ்லயே I came out with one alliteration. நான் எப்படி தாங்கிலீஷ்ல பதில் கொடுத்தேன் வாட்ஸ்அப்ல. எனக்கு பத்மபூஷன் வேண்டாம் ஜி, புண்ணியம் கிடைச்சதுன்னா போதும். பிகாஸ் that's something that motivates me. இவ்வளோ புண்ணியம் கிடைக்குதுங்க. Maybe I don't believe in the concept of destiny, but I'm loving what I do. ஒரு sense of satisfaction கிடைக்குதுங்க.
அட் த சேம் டைம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. டேய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விடுங்க, அப்பாவே எவ்வளோ திட்டினாரு. நான் ரூம்ல இருந்தேங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஎஸ்லேருந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் ஆயிட்டு திருப்பி இங்கே வந்துட்டேன். அம்மாவோட பேசினாங்க ஹிந்தியில், அவங்க 2 பேரும் ஹிந்தியில் பேசுவாங்க. அம்மாவுக்கு தமிழ் பேச முடியும், நான் அவரோட ஹிந்தி வாஸ் மோர் ஃப்ளூயன்ட். அவர் தான் நார்த்துக்கு போயிட்டு இவங்களை சாம் பண்ணிட்டாங்களே. பாரு இந்த முட்டால ஐஐடி படிச்சுட்டு, யூஎஸ்ல எம்எஸ் படிச்சுட்டு, பிஹெச்டி படிச்சுட்டு, எம்பிஏ படிச்சுட்டு, கிரீன் கார்டு வாங்கிட்டு, வீடு வேற கட்டிட்டு திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கான் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கான். அது கூட இதுவா மேட்ச் மேக்கிங்கா? ஐ தாட் hey, people have to follow their passion. True. இப்போ பாருங்களேன் எவ்வளோ புகழ்ச்சி கிடைச்சிருக்கு. அதே அண்ணன் பற்றி சொல்கிறேன்னு, ஸ்கூலில் ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டு மோட்டார் மெக்கானிக் வேலை பார்த்தாருங்க 2-3 மாசமா. மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, பட் யாராவது சூஸ் பண்ணுவாங்களா? எவ்வளோ திட்டு கிடைச்சிது. அங்கிள்ஸ் ஆண்ட்ஸ் இருக்காங்களே. வேற எக்ஸாம்பிள் தரேன். எனக்கு ஐஐடி படிக்கணும்னு ஆசை, வெறித்தனம். முதல் வாட்டி ரேங்க் கிடைக்கல, ஒண்ணுமே வேற காலேஜ் ஜாயின் பண்ணாம வீட்லயே உட்காந்துட்டு படிச்சாங்க. அந்த ஒரு வெறித்தனம் எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நிறைய பட்டுது. ஏன்னா அங்கிள்ஸ் அண்ட் ஆண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, கொஸ்டின் நல்ல படிக்கிற பையன் வீட்டில் உட்கார வச்சுட்டீங்களே. பட் தே ஹேட் தி கான்ஃபிடன்ஸ் இன் மை பிலீஃப், மை டிட்டர்மினேஷன். இல்லை படிக்கிற பையன் என்ன பண்றான் அவனுக்கு தெரியும். இமேஜின் அவர் 16 years old. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாங்க, அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்தாங்க. ரிமார்க்கபிள் ஃபார் தியர் டைம். ஈவன் டுடே ஐ லவ் 3 Idiots. அந்த படம் பார்த்திருப்பீங்க, தமிழ்லயும் வந்ததுல நண்பன். ஐ வாஸ் சேயிங் நாட் மூணு நண்பன், நண்பன். ஹிந்தி வெர்ஷன் நான் பார்த்தேன். வாட் a beautiful lesson. So what drives me is லைஃப்ல ஏதாவது இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, ஏதோ ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கிரியேட் பண்ணோம். And maybe I'll come to a point where I think none of this matters. It's the experience, it's the journey. I've not got to that stage yet because it's useful for me to chase a goal. I feel like I'm sitting before. It's not a negative, like a counselor. I'm glad that you're bringing out these questions. It's remarkable. Thank you. Keeping the focus on this, perseverance nu solluvaanga, and delusion சொல்லலாம். delusion தமிழ்ல எப்படி சொல்றதுங்க? மடத்தனமா? Delusion is it is like you're into one own world. Unfounded belief. Yeah, exactly. Right. And I think anybody, யார் வேணாலும் கேட்டிங்கன்னா, பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா it needs one. ஒரு இது புதுசா பண்ணலாம். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, யோ எத்தனை பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க ஃபெயில் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லை, I will do it. And it helps when you're young and you don't know all the things that that can go wrong. Because if you knew all the things that could go wrong, if you knew எனக்கு இவ்வளோ தெரிஞ்சுனா இவ்வளோ கஷ்டமான இண்டஸ்ட்ரி இது, நான் ஒரு சொல்றேங்க. So we built it as a technology platform. I'm very proud of the. வெளியில பார்த்தீங்கன்னா கார் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, பாலிஷ்டா இருக்கு, ஸ்டைலிஷா இருக்கு. But how good is the engine determines how well the car will run. Yeah. So Jodi365 கடையில இருக்கிற engine is world class. Very proud of it. And I'm eternally grateful to the tech architect. Xavier, UK ல இருந்து பார்க்குறீங்கன்னா, you have my undying eternal love and gratitude. ஃப்ரெண்டா இருக்கிற இப்போ. He architected the platform. There were probably 50 people in India who had the skills that he had. But unlike any technology platform, software பார்த்தீங்கன்னா சரி டவுன்லோட் பண்ணது உங்களுக்கு வேணும்னா போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணலாம். They can sell the software to one person at a time. ஆனா இந்த மேட்ச் மேக்கிங் பிசினஸ் இருக்குல்ல, இதுக்கு பேர் நெட்வொர்க் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க. They are not coming for கார் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு, பஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. They don't care about how they need it to be reliable, they need it to be safe. போயிட்டு அடி வாங்க மாட்டாங்க அங்க. But where they get the value is எத்தனை பேர் இருக்காங்க அங்க, right? So it's not enough for me if I sell the software to one person at a time. I need thousands of people coming at the same time so that they come, எங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இங்க, right? So the value of the platform comes from how many people are in it. So if the next man comes, are there enough women as potential matches for me? If the next woman comes, are there enough men that are matches for me?
I'll give you a more recent example. When Twitter looked like it was under threat, clever as Zuckerberg வந்துட்டு he started one alternative, leveraging the network strength of Facebook. 2 billion users இருக்காங்களா Facebookல. Whoever comes to Facebook, whoever comes to Instagram, they see that threads க்கு போங்க, right? The Twitter competitor, X competitor, threads க்கு போங்க. For that to take off, you need hundreds of millions or at least millions of people to come at the same time. Illati the next time you go there tomorrow, inna or update illa inga, it becomes like a ghost town solvanga. Yarume illa inga, or activity illa. If I knew then what a difficult business this is, because in matchmaking you need lots of options, because the next person you see, it may not be right for you. Seringla seri adutha kaatunga. Amazon India they saw the opportunity. Flipkart was successful. Flipkart raised $1 billion to become the Amazon of India. உடனே Jeff Bezos என்ன பண்ணாரு, இங்க ஆள் அனுப்பிட்டு ஒரு press conference கொடுத்தாங்க. We are investing $2 billion in India. And what they did, they went and got all the Kirana stores. And once they got ஆயிரக்கணக்கில் they got the sellers, then they went to market, advertise பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க to get millions of people coming at the same time. Or they come. இங்க நிறைய இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு, பார்த்துட்டே இருக்கலாம், நிறைய பொருள் இருக்கும் இங்க. It's very difficult to get both the suppliers and the demand side at the same time. You have to get them at the same time, because ஒரு மாசத்துக்கு வந்தாங்கன்னா goods will become old. And if you get the people who coming to buy the goods, இங்க யாருமே இல்லடா விக்கிறதுக்கு, கடை ஒரு பொருளே இல்ல, கடை காலியா இருக்கு. See what a difficult problem is? It's like a two-sided problem. And then you got to get, meaning matchmaking la, you have to get the men, you have to get the women also. If I knew how bloody difficult this was, so it's maybe needs perseverance, but it needs one kind of naivete solvanga. When you don't know what you don't know, போய் ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிடிவாதம் இல்ல, it takes some persistence. So maybe ஏதோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு you need the naivete, not knowing what you know. A classical bigger example is the leading online payment gateway now is Stripe. Started by two சின்ன பசங்க அயர்லாந்து இருந்து. ஃபின்டெக்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? In the banking industry, payment industry, we'll do something revolutionary. I mean, these are once in a generation talent, skill sets, and hugely successful for good reason. So after starting it, நான் தனியா ஆரம்பிச்சேங்க. So நிறைய பேருக்கு கவலையா இருக்கும், இவ்ளோ இருக்கு பண்றதுக்கு. There are founding teams, ஒரு CEO தேவை, ஒரு CTO தேவை, technology officer, ஒரு marketing officer தேவை. When it gets bigger, ஒரு operating officer தேவை. எல்லாமே ஒருத்தர் ஆள் எப்படி பண்ண முடியும்? கஷ்டம். அண்ட் தென் இன்வெஸ்டரோட போயிட்டு பேசினீங்கன்னா தேல் செயலில் ஒருத்தர் ஆள் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு டீமாக வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும், அப்போ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். பட் ஐ லுக் அட் இட் திஸ் வே, வாட் மே ஹவ் பீன் அ நெகட்டிவ் தென் ஹஸ் பீன் ஆல்சோ அ பாசிட்டிவ் இன் த சென்ஸ். 16 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எத்தனை பேருக்கு இந்த வெறித்தனம் இருக்கும்? To stick to itiveness னு சொல்லுவாங்க. co-founders வந்திருப்பாங்க போயிருப்பாங்க, பொண்டாட்டியே வந்துட்டு போயிட்டாங்க. Right? I say that with no malice, because see, it affects the people who are in your life also. True. Slogging at it. I work 7 days a week. I have a very patient person in my life. For how long? So நீங்க கேட்டீங்க what the motivating factor. So once in a while, I told you I like the concept of good karma. Good. அஃப்கோர்ஸ் நான் ஏன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு கேட்கும்போது, பிகாஸ் லைக் சம்திங்ஸ் லைக் அவார்ட்ஸோ இல்லை ரெக்கக்னிஷன்ஸ் வந்து ஜென்ரலி ட்ரைவ்ஸ் அஸ் த்ரூ. பட் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த ஆன்சர் வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சது, அஃப்கோர்ஸ் பத்மபூஷன் அப்படின்னு இல்லைனாலும் உங்களுக்கு அந்த புண்ணியம் வந்து அவார்டாக கிடைக்கணுன்ட்டு மை பெஸ்ட் விஷஸ் சீரியஸாக. பிகாஸ் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஐ பீன் ஹியரிங் அபவுட், அஃப்கோர்ஸ் வி ஸ்போக் அபவுட் ஸோ மச் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த் இருக்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே கிவ் அப் அண்ட் தே டேக் தியர் லைஃப்ஸ். யங்ஸ்டர்ஸ் நான் மேஜராக சொல்கிறேன், தே ஆர் பிலீவிங் இன் லைஃப் ஆஃப் அதர்ஸ். அந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து ரொம்ப மென்டலி பிரேக் டவுன் ஆகிட்டு தே டேக் தியர் லைஃப்ஸ், தே கோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ அவங்களுக்கு பிஃபோர் வி மைண்ட் அப் நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு எவ்வளோ புண்ணியம் கிடைக்க போகுதோ. தேங்க்யூ. ஸோ I have some thoughts over here. I have to be careful about one thing. I'm not a trained counselor. சரிங்களா? I have life experience. So I'll speak from the perspective of somebody who has had enough challenges in life. And even though I remind myself I've had a privileged life. ரெண்டு கை இருக்குங்க, கால் இருக்குங்க, கண்ணு இருக்குங்க, ரைட்? 50 வயசு மேல ஆயிருக்கு, முடி இருக்குங்க. But in my youth,
In my teens, I've known difficulties. I've talked about financial difficulties. Leave aside adolescence, எல்லாருக்கும் கஷ்டம், அது விடுங்க, அது rite of passage. I've known loneliness, I've known serious illness, but then I didn't feel the spirit was lacking even while going through that depression at maybe 24, 25. And on the pressure, in the research, வேலை சரியா வரலனா PhD கிடைக்காதுடா. And it's not like nobody's going to give you a consolation prize for finishing a PhD, right? It either works, computer, the modeling, or it doesn't work. Failed project, parala, consolation prize, participation prize, nothing like that. And even startup, it's typically guts or glory. Yeah. 0 or 1, binary outcome. But not necessarily the way. That's a separate conversation I can have on how to build lasting companies. So I'll go back to the very serious thing that you asked, that evlo pressure when they feel like taking their own life. I can tell you, when I had the first breakup, I joke பண்ணுவேன் sometimes, it's easier on the breakuper than the breakupee. Right? Employee சொல்லுவாங்கல்ல, it's easier on the breakuper than the breakupee. I was the breakupee. Okay. And I remember, wow, we have discussed baby names, and they thought that, okay, oh my god, okay, you're my life partner, I'm your life partner. And I even remember feeling this expression, muttalthana, but I even use the expression, if I had a gun right now, I would shoot myself. Oh my god. I never came close to it, and it's not funny. Don't take those thoughts seriously. There was another time I felt really down. One way in which I coped, and I hope people are listening, one way in which I coped was when I went through another breakup. The breakup happened over long distance. I had gone to Germany to be the best man at a friend's wedding, at a dear friend's wedding. Okay. He married a German, so Christian wedding at a beautiful 13th century church. Wow. I was maybe 30 at the time. Call பண்றேன், ஜெர்மனில இருந்து கால் பண்றேன், கால் எடுக்க மாட்டேங்கறா. Right? And I realized that, okay, you know what? You had an idea that this was coming, and I realized that, okay, there's a breakup. It was torture to take that 9-hour flight and coming to terms with, okay, this is over. How am I going to cope with this? Because again, I thought that this was the person I was going to spend the rest of my life with. What I did was a helpful exercise. I still have that sheet of paper in which I wrote down, okay, what are all the disappointments I've dealt with in life? That is during the long distance. That is one more on the list. Okay. The thinking was, I still have that sheet of paper. I've gone through these 44 disappointments in life. God. If I could deal with that, I can deal with this. Okay. So I was thinking, because at that time, now if I listen to a young man, Anne, uncle, she broke up with me, I'll give one palar and say, life parra. No, life parra. Life lo onnu ethniyo prachane irukonda. This is the worst thing that happened to you in life. And I remember having a conversation with one of my two sisters-in-law. Think of her maturity and her parenting grace. நம்ம யோசிப்போம்ல, childhood such a carefree thing. அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? exam tension. Now I think அந்த ஒரு 8th standard exam, 6th standard exam, 10th standard exam. Then she had a voice take. See, அவங்க ஸ்டேஜ்ல maybe one fight with a best friend may be like the biggest source of stress for them. True. அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனை இந்த லெவல்ல, அந்த குட்டி பிரச்சனை அவங்களுக்கு இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனை. So I listen to a young man in his 20s or a young woman in her 20s. அதுவா உன் பிரச்சனை, that you had a breakup, பலார்னு கொடுத்துட்டு, no, just to brace yourself for, there will be more crashes in life. True. So at 30, I'm very grateful for that. In hindsight, I'm very grateful for that humbling experience, because அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் I understood what maturity is. Seriously சொல்றேன். Because two things happened at the same time. I felt humbled at work and I felt humbled personally. Wow. And I thought that maybe, you know what, I need to change how I look at things. I need to change how I deal with things, how I show up. But if someone is feeling down,
there's so much information online. I have to be careful about just sending somebody blindly online for resources, but I'm glad in a different context. Na sonna ilanga iCall nu or service irukku, ICALL. I'm sure it's still there. Toll free number irukku. In the privacy of your home, you can call. There'll be a counselor who will talk. But life, there's so much to give up. I don't want to belittle somebody that they don't need a palar. Palar ku vera time irukum. But to let them know that life is not supposed to be like a picnic da. And what helped me was to think that when I was maybe a preteen, on the school, evlo tension vandadu or vali, almost like a public humiliation. I dealt with that, no? There was a misunderstanding. And you worry about how your friends and classmates will see you. You know, why are you making me out to be like some villain? And the chinna vayasla, 10 vayasla, that was a big source of tension for me. But there were more serious things that I thought I managed to deal with. That was what worked for me. What worked for others? Generally, when you know that you are loved, that you mean something to somebody, remind yourself of that. Think about how your parents might feel if you did something stupid. Building in the way, somebody will have to pick up your body. You don't have the courage to deal with your problems. But then I have to be careful because the source of problem for somebody may be that yaru illa. Different people have different problems. So I'm not a counselor, ma. I'm glad that you're having these conversations. I'm grateful that I have dear friends. It's a little unusual for a guy, na free up pace mein, because they say guys don't talk. Yeah. And it may be harder for people. I say don't bottle it up. To the extent, now I said, right, I've done a 360. Yes. I've valued this. And to the extent that I think that there's something, I value tough love, that Palar kind of tough love. But I'll go back to this. This is such a useful conversation you're bringing up. More power to you. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் அஜித் குமார் நடிப்பில் விடாமுயற்சி பிப்ரவரி 6 முதல் உலகமெங்கும். பிரியாணின்னு நினைச்சா அது நம்ம தொப்பி வாப்பா பிரியாணி தான். வேர்ல்ட் கிளாஸ் டேஸ்ட், உலகத்தரம் வாய்ந்த சுவையில் உன்னதமான பங்களிப்பு.